Okay, we can start it off again with Joel Diaz, training with Joel Diaz. He's a top prospect, a lot of high expectations. How does he feel about training with Joel Diaz? Ты один из топовых проспектов на сегодняшний день и находишься на базе у Джоэля Диаса. Каково тебе тренироваться с Джоэлем Диасом? Что тебе нравится, не нравится? Хороший зал, хорошие спарринг-партнеры. Нравится тяжелая работа. Думаю, мы достигнем больших высот. Saying, I like it a lot. Train with Joel Diaz. Very nice facility, good gym, very tough sparring partners, a lot of champions. So he's saying we can reach the very top with Joel Diaz and Antonio Diaz. A lot of people expect that from him. He has over 400 amateur fights, like the likes of Gennady Golovkin, Vasyl Lomachenko, all those great European fighters right now, they're on the top. Does he think that experience in amateur is going to help him get to that level at some point in his career? У тебя твой любительский опыт сравним с Головкиным, с Ломаченко. У тебя очень большой багаж. И как ты считаешь, в какой-то момент тебе это поможет достичь самой вершины, то есть твой любительский опыт, у тебя больше 400 боев? Думаю, нет. Это новая игра, новые правила, все по-новому, все с чистого листа. Saying I don't think that it's gonna help me somehow. It's a new game, new business, starting over. So professional is totally different. Yes, he has a great amateur background, but he doesn't think it's gonna help. He's with Lou DiBella. He fought on Showtime his last fight. Can you talk to us about that experience, being on Showtime already this early in his career? How does that make him feel already reaching that kind of platform in his career? Говорит, ты боец Лу DiBella, дерешься, уже дрался на Showtime в последнем своем бою. И каково для тебя это уже в 8-м бою достигнуть, драться на американском телевидении, на центральном канале? Это очень хорошо, что они предоставили такой шанс. Я хочу драться. Я дрался на шоу «Бокс». Я хочу быстрее попасть на Showtime и драться в больших вечерах. Можно быстрее с самыми сильными соперниками. Saying he's very grateful and thankful to DiBella and his promoters, fight promotion, for the opportunity to fight. He didn't fight on Showtime, he fought on Showbox. Yeah, but this is Showtime channel. But he's saying I want to get as soon as possible on the Showtime main events and fight with the very top level fighters. We were talking about his style, how he likes to do things, because I told him earlier that he reminded me of Lomachenko, his movement and whatnot. Can you just kind of tell me about that, about he was telling me in there about that? Он говорит, он уже говорил, что ты ему напомнил Ломаченко в ринге, и говорит, можешь ли ты чуть-чуть сказать о своем стиле, что какой у тебя стиль, что тебе нравится делать, рассказать чуть-чуть о том, о себе. Я люблю делать, я умею делать все, независимо от соперника, как мне нужно работать, где нужно поддавить и избить соперника, обмануть вначале, потом добить. Все, в принципе. А по поводу Ломаченко сравнения? Сравнение, я не думаю, что я похож на Ломаченко. Saying, I don't think that I'm have a similar style as well, Lomachenko. The only thing that he told you at the gym that they both have Soviet, the post-Soviet Union country style, basics, maybe because of that little footwork, because he likes the way Lomachenko, the way Lomachenko moves. But as far as his style, he's more of an aggressive fighter, but he knows everything. He can move around, he can be tricky, he can feint, he can box, he can brawl. So it's up to opponent. Whichever way opponent use, whichever way will be more comfortable for him, he will go that way. Okay, and once again, who does he consider the number one fighter today in boxing? Кто ты думаешь на сегодняшний день первый лучший боксер в мире, вне зависимости от веса? Головкин, Ломаченко. Triple G and Lomachenko. Is that based off what they've done, or is it because they're a little bit closer to home? Он говорит, это потому что они действительно вот такие вот, от того, что они сделали, или потому что они просто русские, русские, ты их поддерживаешь? Не за то, что русские были, наверное, самые сильные. Not because of
like countrymen or something like that. Yeah. No, they're just the best two best fighters in the world. Okay, the two best fighters in the world gonna meet. Canelo Golovkin rematch. What does he think? Let's put thoughts. Канelo Головкин реванш будет. Что думаешь будет? Головкин выиграет, кого там, я думаю. He thinks that Triple G is gonna knock out Canelo. Was he not supposed to do that in the first one? Не должен ли бы он, разве не должен был он нокаутировать его в первом бою? По-моему, Канело только кричал, что он нокаутирует его. В том бою Канело более опасался боя. Работал он больше на защиту. Сейчас, я думаю, Канело пойдет вперед и может пропустить тяжелый удар и лечь. He's saying that first fight Canelo was more of a defensive, so he was more of a concern of a defense. And this fight now he could be a little more brave, you know, because he felt Triple G's power and he may be wrong that he can take it. And in those, you know, exchanges, he could get caught with a clean shot, and Triple G's clean shot is gonna hurt him. Okay, he's part of a lot of top names from Andre to Shawn Porter. Can you just talk to us about sparring, the caliber of Shawn Porter? Многими ребятами, Шоном Портером, с Андраде. Есть у тебя какие-то, что-то ты увидел в этом новом, можешь об этом что-то рассказать? Я ожидал большего. Да, они сильные ребята, но я не проиграл ни один спарринг в Америке ни одному сопернику. Saying that they're strong guys, but to be honest, I expect much more from them. And I don't want to be cocky, but I never lose any sparring to anyone ever in the United States. Not sure. Haven't won a round. Okay, last thing, he's in the 147 division. What does he think about that division? There's Errol Spence, Terence Crawford, Danny Garcia. There's all those great fighters. Много крутых ребят там. Что думаешь об этом весе, кто лучше и так далее? Хороший вес, да. На мой взгляд, в этом весе два сильных боксера. Спенс и Теренс Кроуфорд, с которыми я хотел бы драться в ближайшее время, как будет возможность. He's saying he's very excited that he's in 147 division, which is probably the most interesting division in the boxing, and he thinks that there are two strongest fighters in this weight. It's Terence Crawford and Spence. Okay, it's getting cold out here. I gotta let you guys go, but who does he consider like the toughest challenge? Just if he said you have to fight so and so tomorrow in that division, who would be the toughest challenge for him? Если завтра ты должен драться завтра, кто был бы самым сложным для тебя соперником завтра? Anthony Joshua. Anthony Joshua. Okay. The toughest challenge.